For many centuries, the Roman Empire was the only major state that existed in Europe. Controlada por la rama romana del culto de Apolo. Ese culto fue durante ese tiempo de diversas maneras donde principales instituciones usureras deudoras agrícolas de la región del Mediterráneo 3rd century, when the political systems, for the first time, we get two breakaway states. Constantine moved the capital east to Constantinople. The Visigoths, meaning West Goths, and the Ostrogoths, meaning East Goths. Eventually, because of all the new threats, the empire was divided yet again, but this time the division would be permanent. Los pueblos germánicos que ya estaban establecidos ahí, como los alamanos, los alanos, los anglos, los sajones, los godos, visigodos, ostrogodos, los francos, todos esos se van a precipitar sobre Roma, pero eran pueblos establecidos, sedentarios, con reyes, con un nivel de civilización inferior al de Roma, desde luego, pero que vivían haciendo intercambio comercial con Roma. Incluso muchos reyes bárbaros poco a poco fueron aceptando nominalmente la soberanía romana. Poco a poco estos pueblos germánicos se fueron confederando con Roma. Ya en realidad Roma ya no estaba gobernada por los césares, Roma estaba gobernada por los reyes ostrogodos que mantenían a un César como figura de autoridad y de respeto. 476, the Western Roman Empire fell for good, with Italy now being ruled by a barbarian king named Odoacer. By this point, the Visigoths had arrived in Spain, the Vandals had settled in North Africa, and the Ostrogoths were starting to move west. Around this same time, a Germanic group known as the Anglo-Saxons arrived in Great Britain and started to build several small kingdoms there. Aunque el denominador común sean los linajes aristocráticos, desde el Imperio Romano, los que gobiernan el Vaticano, pasando por Bizancio. When the dust settled, we end up with 4 major kingdoms in what was once the Western Roman Empire. The Ostrogoths ended up controlling Italy, but there was also the kingdom of the Franks, the kingdom of Burgundy, and the kingdom of the Visigoths. All of these kingdoms eventually evolved to adopt Christianity and hence lost their barbarian label. They were the first medieval kingdoms in Europe. Dios dividió al ser humano en nobles y plebeyos, y tú naciste plebeyos por voluntad de Dios, y lo que te toca es aguantar esa voluntad. Eso se va convirtiendo lentamente en la monarquía, que se sustenta en el derecho divino de los reyes, ¿no? Dios fue el que me nombró rey. Es decir, que todo el régimen feudal y monárquico finalmente se sostiene en mitología religiosa. El derecho divino de controlar las naciones. Los papas eran emperadores sin corona, pero con un inmenso poder político sobre los reyes europeos. Eran los que coordinaban alianzas, guerras, tratados. El pueblo ya era católico, y porque los reyes bárbaros, los germanos invasores, vieron que les convenía asumirse como católicos, porque iban a gobernar a un pueblo católico. Entonces empiezan las alianzas de los reyes con el papado. Con el bautismo del líder franco Clodoveo. El origen de las monarquías europeas se da a partir de la cristianización de las tribus germánicas y la creación de la línea de sangre merovingia. Hubo un pacto entre el rey merovingio Clodoveo y la Iglesia de Roma, sobre alrededor del año 500, ¿no? Este pacto se consideró, por ejemplo, el bautismo de este rey Clodoveo se consideró como el nacimiento de un nuevo imperio romano. Is the year that Charlemagne, king of the Franks, was crowned emperor. Earlier, he had defeated the Lombards, thus becoming the dominant king in Western Europe. So once again, we get 2 emperors, both claiming to be the legitimate heir of the original Roman Empire. En el momento en que Carlomagno hace el pacto con el Papa, el Papa lo nombra emperador, y entonces se llegó a una fusión entre el papado y el emperador. Va a reconocer como emperador a Carlomagno.
Cuando reconoce como emperador a Carlomagno, inmediatamente ahí se produce la fractura con Bizancio. 7 príncipes electores son los que eligen al emperador, rey de romanos, porque se supone que el Sacro Imperio Romano Germánico es la continuación del Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano Germánico, la República de Venecia. Y esto era básicamente el culto de Apolo que creó el Imperio Romano, que creó el derecho romano sobre el base de la ética nicómaca, aristotélica, antihumanística. Y esa es la tradición que las antiguas familias romanas negras transmiten, negras romanas o negras venecianas. Estas familias romanas con el tiempo llegaron a ser conocidas como la nobleza negra veneciana, descubrieron los raíces de Bilderberg que remontan a siglo IX, X, XI, a la nobleza negra veneciana. Entonces, yo empecé a entender los raíces de esta gente. Por ejemplo, familias como, por ejemplo, Frescobaldis, que nadie sabe quiénes son. Y Frescobaldis son básicamente la raíz de todas las familias reales de Europa. The Frankish Empire was divided into 3 parts: West Francia, Middle Francia, and East Francia. Middle Francia retained the title of emperor, but it would soon be defeated and the territory split up between the West and East, with the title of emperor eventually settling on East Francia. Charles V from the House of Habsburg was crowned Holy Roman Emperor. Just 3 years before that, he became the first king to rule both Castile and Aragon in Spain. By that point, the Spanish Reconquista was finished, the last Islamic holdout in Granada having been defeated. So during his reign, Charles V controlled more of Europe than any other monarch since Charlemagne. Russia is now an empire. And of course, around this time, you also get a major kingdom disappear from the map for the first time. Just a few years prior to 1795, the French Revolution occurred, and the French king famously lost his head. So France became the first major kingdom to adopt a republican style of government instead of maintaining its monarchy. We see all sorts of new independent kingdoms are formed. In Germany, we get the kingdoms of Saxony, Bavaria, and Württemberg. In Italy, we get Sardinia, now independently ruled by the Savoys, and the kingdom of the Two Sicilies, independently ruled by a branch of the Spanish Bourbons. Spain and Portugal are, of course, back, and the old French monarchy is restored as well. Norway has moved from Danish control to Swedish control, and for the first time we get the Kingdom of the Netherlands. Previous to this, the Netherlands had been a republic, although it did basically have a hereditary ruler known as the Prince of Orange. El Imperio Británico. This is the year that France became an empire again under Napoleon III. We also now get a kingdom in Greece, a kingdom in Belgium, and an independent kingdom of Hanover. Hanover having previously been in personal union with the UK. So we get 18 crowns in total. So when World War I began, there were 4 empires in Europe. These 3 plus the Ottoman Empire. However, when World War II ended, there were 0. So basically, all the kingdoms except Montenegro survived, but the empires did not. Then, after World War II, you'll see that Greece has a monarchy again, but the monarchy of Serbia, which was now Yugoslavia, is gone, as well as the monarchies of Italy, Romania, and Bulgaria. Familias y tradiciones políticas no remontan a la República Romana. Los británicos tenían un precedente para la contracultura, ¿no? Que pusieron en Estados Unidos en Oriente Medio, las ceremonias de culto pagano de imperio decadente egipcio y romano, continuidad del culto de Apolo en el mundo de las finanzas, ¿no?